Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D Classes. So in this video, we will discuss the topic is joint stock company for a BCom fourth semester revised NEP. Subject is commercial arithmetic part 2. This video will be in two languages, Kannada explanation and simultaneously Hindi explanations. Okay. So the topic is N3PA joint stock companies. Okay. So there is no particular formula illa ಏನಿಲ್ಲ ಬರೇ commercial techniques use ಮಾಡಬೇಕು. Okay, commercial technique use करना है, ठीक है. So first question 5 marks or maybe 15 marks. A person invest rupees 2010. Okay, investment amount is a rupees 1 2010, correct? Partly means partly in 3 percentage stock at rupees 80 and partly in 4 percentage stock at rupees 105, correct? Sell means sale value. Farmer stock andre farmer means first stock rupees 90 and latter means second stock 93. Then realizes the amount invested. Okay, find his investment in each stock. Okay, bar simple question. ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2010 ಅಂತ 3% ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ 80 rupees ಹಾಕ್ಯಾರಂತ 4% ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ 105 ಹಾಕ್ಯಾರಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ 90 rupeesಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ सेकंड स्टॉक 93 के सेल मारतानंत. ओके, समझ में आया. एक पर्सन है जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 2010 है. 3% स्टॉक के अंदर कितना इन्वेस्ट किया उन्हें ₹80 इन्वेस्ट किया. 4% स्टॉक के अंदर कितना इन्वेस्ट किया 105 इन्वेस्ट किया. बट सेल करता करते दोनों स्टॉक को सेल करता करते हैं. पहले स्टॉक को फर्स्ट वाले स्टॉक को 90 रुपीज में सेल करता, सेकेंड वाले स्टॉक को कितने में सेल करता 93 रुपीज में सेल करता. उसका इन्वेस्टमेंट कितना है वो मालूम करो, पूछा है भी हमारे को, ठीक है. तो ओके, जस्ट गिवन इंफॉर्मेशन आंसर, given data or given information. Total investment is 2010. Total investment is a 2010, correct? Okay, done. Next, make this type of box. Make this type of a box for easy understanding. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ 3% ಸ್ಟಾಕ್ ಆಮೇಲೆ 4% ಸ್ಟಾಕ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3% ಸ್ಟಾಕ್ 4% ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 3% ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3% ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4% ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ 3% ಸ್ಟಾಕ್ 4% ಸ್ಟಾಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 80 rupees ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ 3%, invest 105 in 4% stock. So rupees 80 3%, rupees 105 4%, correct? Okay, next sell andre sell means a sale value. Okay, sell farmer stock 90 rupees. Farmer means first stock 90 rupees. Latter means second stock 93 rupees, करेक्ट है. इन्फॉर्मेशन डन ना, ई तरह इन्फॉर्मेशन बरीबेक, ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखना है हमारे को क्वेश्चन देख के. समझ में आया? ओके, next assumption, next overall assumption. Let investment in 3% stock, let investment in a 3% stock is equal to x. Assumption, let investment in 4% stock, in a 4% stock is equal to 2010 minus x, because the total investment is a, because total investment is rupees 2010, कितना है 2010 है टोटल इन्वेस्टमेंट. सो 2010 माइनस एक्स करना है इसको, ठीक है. दिस इज द 3% स्टॉक एंड 4% स्टॉक. ओके, अर्थ आगे निम्गे समझ में आ रहा है. नाउ amount realized from 3% stock, amount realized from 3% stock is equal to x. This is the line. Amount realized from 3% stock is equal to x anta. So make the commercial arithmetic technique. First column investment, invest, second column sell. First invest, second sell.
ಸೊ 3% ಸ್ಟಾಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 3% ಸ್ಟಾಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ 3%. ಸೊ 3% ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 80 rupees, ಸೆಲ್ ಈಸ್ 90 rupees. 3% stock invest is 80 rupees, sell is 90 rupees. So invest is 80 rupees, sell is 90 rupees. Correct? Now investment is x. Now investment is x. So x sell amount नमगे गोत्तिल्ला, question mark. Sell amount हमारे को नहीं पता तो question mark. So connection, cross connection. So simply 90 into x, 90 into x means 90x divided by 80. Okay, 90 into x means 90x, remaining 80 rupees, so divided by 80. This is the first equation. अर्थ आगे तुमगे दो समझ में आ गया तुम्हारे कैसे लिखना बोल के? ठीक है, ओके. नाउ सेकेंड, 4% अमाउंट रियलाइज फ्रॉम 4% स्टॉक. 4% stock is equal to 4% stock 2010 minus x. 2010 minus x, correct? So same column, invest and sell. 4% stock column alle hogri. 4% stock invest is 105, sell is 93. Okay, so invest is 105, sale is 93, correct? Okay. Now invest is 2010 minus x. So 2010 minus x, correct? 2010 minus x. In sell amount question mark. Sell amount question mark. Simply cross connection. Correct? So 93 into 2010 minus x. 93 into 2010 minus x. डिवाइडेड बाय रिमेनिंग इज 105. रिमेनिंग इज 105 ಕೆಳಗಡೆ, करेक्ट है? नीचे लिखना है इसको. समझ में आया तुम्हारे को कैसा आता बोल के यार? ऐसे इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. गॉट इट? सो इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला. ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, इतना होने के बाद में अभी आगे जाएंगे. आगे नेक्स्ट मुंद. As given, total investment is equal to total amount realized. Total investment is equal to total amount realized. This is the final formula. Total investment is equal to total amount realized. This is the main formula. Okay. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಿತ್ನಾ ದಿಯಾ ಹೈ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2010 rupees, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 90x divided by 80. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 90x divided by 80. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡನ್. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 93 bracket 2010 minus x bracket complete divided by 105. This is the second equation. So second equation 93 bracket 2010 minus x divided by 105. This is the equation. So now simply 80 ಆಯ್ತದು, 80 ಅಂತ divided by 80 ಇಲ್ಲಿ last into 80. Okay, 80 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 80. ಇಲ್ಲಿ 105 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, 105 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ 105 ಅಂತ बरीಬೇಕು. ओके, समझ में आया? फर्स्ट वाला 80 निकाल के लास्ट वाले को एंडिंग में इंटू 80 डालो, नीचे का 105 निकाल के फर्स्ट वाले को इंटू 105 डालो. समझ में आया? ऐसे इसको करते हैं. ठीक है, इतना होने के बाद में ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ 2010 ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಇಂಟು ಈ ಥರ ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ, 90 ಇಂಟು 105. 90 ಇಂಟು 105 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9450. बाजू एक्स ಐತಿ ಹಂಗೈತಿ ಹಂಗ, कितना जितना है एक्स उतना ही लिख लो. ठीक है, ओके. सो नाउ प्लस 90 ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ 93 ಇಂಟು 2010. 93 into 2010, you will get 1,86,930. सेंटर साइन माइनस है तो माइनस लिखना है. सेंटर साइन माइनस मीन्स माइनस. 93 into x, 93x, करेक्ट है?
ब्रैकेट इंटू 80 हंगैती इंटू 80 हंग करेक्ट है समझ में आया नेक्स्ट नीचे का इंटू 80 इंटू 105 8400 करेक्ट है हाँ आफ्टर दिस 2010 ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಬರಿಬೇಕಾ 9450 x ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ as it is now 1,86,930 into 80 1,86,930 into 80 you will get 1 crore 49 lakh 54,400 center sign minus ಐತಿ so minus ಬರಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ now 93 into 80 93 into 80 you will get 7,440 बाजू x ಐತಿ x correct divided by 8,400 as it is okay now after this connection into connection 2010 into 8,400 is equal to 9,450x as it is plus 1 crore 49 lakh 54,400 as it is minus 7,440x as it is now 2010 into 8,400 you will get 1 crore 68 lakh 84,000 is equal to now ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಏನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಹಾಂ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ 9,450x minus 7,440x समझ में आया 9,450x minus 7,440x you will get 2010x 9,450x minus because minus sign is there so 9,450x minus 7,440x you will get 2010x plus 1 crore 49 lakh 54,400 now 1 crore 68 lakh 84,000 this plus 1 crore 49 lakh 54,500 ಗೆ is equal to left side तगोरीपा is equal to left side तगोरी is equal to के बाजू में लेके जाओ तो माइनस बनेगा so minus 1 crore 49 lakh 54,400 is equal to 2010x ಹಂಗೈತಿ ಹಂಗ as it is so now 1 crore 68 lakh 84,000 minus 1 crore 49 lakh 54,400 you'll get 19 lakh 29,600 is equal to 2010x now x is equal to 19 lakh 29,600 divided by 2010 you will get x is equal to 960 x is equal to 960 correct so now after this ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ amount realized from 3% stock is equal to x ಅಂತ ಇತ್ತಿಲ್ಲ x answer ಎಷ್ಟು ಬಂತ 960 ಬಂತ x answer ಎಷ್ಟು ಬಂತ 960 ಬಂತ next amount realized from 4% stock is equal to 2010 minus x ಇತ್ತಲ್ಲ so 2010 minus x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ 960 so ಮಾಡಿದ್ದು 1050 ಆನ್ಸರ್ अर्थ ಆಗಿತ್ತು अर्थ आयता ಇದು बाढ़ सिंपल इतना समझ में आया तुम्हारे को बहुत सिंपल है सिर्फ थोड़ा मेथड कैलकुलेशन का मेथड परफेक्ट कर लो ठीक है ओके आई होप यू गाइस अंडरस्टूड आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ए पर्सन इन्वेस्ट 1,200 इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज एट 1,200 करेक्ट है partly in a 5% stock at rupees 72 and partly in a 6% stock at rupees 84 he sell the farmer first stock 64 and the later stock second stock 96 if he realizes amount realized find investment in both stock okay
ಸೊ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 1200, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕದು, ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಸಮझ में आता हमारे को, बहुत ही सिंपल है. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು 5% ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6% ಸ್ಟಾಕ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5% stock and 6% stock. First column is investment column, second column is sell column, correct? So 5% stock investment is 72 and 6% stock is investment 84. 72 84, 72 84 investment. Next sell value, sell value first stock 64, second stock 96. First stock 64, second stock 96, correct? Box ready ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ let investment in 5%, because first stock is 5%, so let investment in 5% stock is equal to x, first equation. Let investment in a 6% stock is equal to total investment value is 1200. So 1200 minus x, 1200 minus x, this is the second formula. So now write this, amount realized from 5% stock is equal to x, because x invest column, sell column, invest and sell column. 5% stock column, investment 72, sell 64, investment 72, sell 64. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 64 into x, 64x, 7 divided by 72. This is the first equation. This is the first equation, correct? So now second equation, amount realized from now 6% stock is equal to 1200. 1200 minus x, so 1200 minus x. So investment column, sell column, 6% stock column ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. 6% stock column, investment is 84, sell is 96, sell is 96. So 84 and 96, 84 96, correct? So investment is 1200 minus x. Question mark ಐತಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 96 into 96 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಸೊ 96 into ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, 96 into 1200 minus x, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 84 ಐತಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 84, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ equation. This is the second equation, correct? Now as given, total investment is equal to total amount realized formula. So total investment is 1200 is equal to, first equation is 64x divided by 72 plus second equation is 96 bracket 1200 minus x divided by 84. So 72 ಐತಲ್ಲ, first 72 this side into 72. समझ में आया? इधर नीचे 84 है तो into 84 into 84 into 84, sorry, so into 84 ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್, into 84, correct? So this side into 84, okay, into 84 alle into 72. Okay, so now 1200 as it is, 64 into 84, you will get 5376, बाजू x हंगैती हंगे लिखना यहाँ पे, ठीक है? प्लस नाउ 96 into 1200, you will get 1,15,200. सेंटर साइन माइनस इತ್ತು, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು 96 into x, 96 into x, you will get a 96x. Bracket complete into 72 as it is, divided by, now 72 into 84, you will get a 6048, correct? So now ಮುಂದೆ 1200 as it is, 5376 as it is. Now 1,15,200 into 72 into 72, you will get 8 crore 29 lakh 4,000, I think 8 crore 8 crore something, it is 94,000, 82 lakh 94,400 minus 96 into 72, 96 into 72, you will get
1912 baju x divided by 6048. Now after this connection, 1200 into 6048. Okay, 1200 into 6 1000 6048. You will get ಎಷ್ಟು 7 lakh 25,000, 72 lakh 57,600. Correct? I will do it. I will do it by myself. 1200 into 6048. 72 lakh 57,600. Once again I will do. And 72 into 84. 6048 into 1200. You will get 72 lakh 57,600. Correct aithe idu. Okay, this is correct. Now 5,376 minus 6,912x. 5,370x 6x minus 6,912x. You will get 1,536x. I will do 5,376 minus 6,912. You will get 1,536 minus 1,536x. This is x. करेक्ट है, समझ में आने तुम्हारे को? बाजू प्लस 82,94,400. ओके, सो नाउ 72,57,600 minus 82,94,400 is equal to minus 1,536x. So you will get this value 72 lakh 57,600 minus 82 lakh 94,400. You will get a answer. I will do by myself. 72 lakh 57,600 minus 82 lakh 94,400. You will get different value. You will get a different value. This is the different value. This is different value. So now do this. You will get a minus 10 lakh 36,800 minus 10 lakh 36,800. Correct? Okay. Now is equal to 1,536x. So now x is equal to here correct. Here correct. So here correct is correct. So now x is equal to 10 lakh 36,800 divided by 1,536. You will get x is equal to 675. X is equal to 675. Correct? So after this, so let investment in 5% stock is equal to x. So x value is a 675. So 6% stock is the 1,200 minus x. So x is a 675. 1,200 minus 675 will get rupees 525. This is the final answer. अर्थ आई तो अर्थ आगित निम्गे समझ में आ गया कैसे करना है बोल के? ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है. Hope you guys understood. Okay, so I think this is the last question. Okay, a person invest rupees 6,000 partly in 5% stock at rupees 120 and partly in 4% stock at rupees 90. If the income from both source is rupees 320, income from both source is rupees 320, how much does he invest in each stock? This is very important question. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಥೋड़ा ಟ್ವಿಸ್ಟಿ है. So as given information, total investment amount is rupees 6,000. Correct? So total investment amount is rupees 6,000. Correct? Particulars 5% stock, 4% stock. Correct? Box ready ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. Particulars 5% stock and
4% stock అయితే 5% 4%. So now first item is invest. Invest 5% stock 120, invest 4% stock 90. 120 90 ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, इनकम फ्रॉम बोथ सोर्सेस क्वेश्चन में लेती. सो इनकम अंत बरीबेक, इनकम करके यहाँ पे लिखना. समझ में आया. इनकम. अब हमारे को इनकम नहीं मालूम इसका कितना है बोल के, इनकम नಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ. ಸೊ 5% ಮೀನ್ಸ್ 5, ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 5. 4% ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 4. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್. 5% means income 5, 4% means income 4. Income anta baribe, correct? So now after this, let investment in first 5% stock. Let investment in 5% stock is equal to x anta assume ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Second, next, let investment in 4% stock is equal to total investment is 6000. No, so 6000 minus x anta assume ಮಾಡ್ಬೇಕು. ना assume करना है इसको. समझ में आया. ओके, इतना होने के बाद में नेक्स्ट, अमाउंट रियलाइज, सेम अमाउंट रियलाइज फ्रॉम 5% स्टॉक. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲೇ, ಹೌದಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಲ್ था वहाँ पे सेल, बट दिस क्वेश्चन इनकम बेस मेले क्वेश्चन. सो इन्वेस्ट एंड इनकम कॉलम, इन्वेस्ट एंड इनकम कॉलम. सो इन्वेस्ट 5% स्टॉक, 5% स्टॉक, इन्वेस्ट एंड इनकम. 5% stock invest is 120, income is 5. Invest is 120, income is 5. Now invest is question mark. Invest is a question mark, sorry, invest is x, income is a question mark. So simply multiply this. 5 into x means 5x, remaining 120, so divided by 120. This is the first equation. Correct है. समझ में आया. नेक्स्ट, सेकेंड, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम 4% स्टॉक. इन्वेस्ट इनकम 4% स्टॉक ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, इसके ऊपर फोकस करो. 4% स्टॉक, इन्वेस्ट इज 90, इनकम इज 4. So now this invest is 90, income is 4. So now invest is 6000 minus x. Invest is 6000 minus x. So invest is 6000 minus x, correct है. Income is question mark. So simply multiply. Multiply करना इसको, multiply करके समझना इसको. 4 bracket 6000 minus x divided by remaining कौन है 90, so divided by 90. This is the second equation. Correct है. Done. Now as given, total income is equal to total investment. Total income is, this is the different question. Total income is equal to total investment. So total income as given in the question, this is rupees 320 is equal to, first equation is the 5x divided by 120 plus second equation is a 4 bracket 6000 minus x divided by 90. First equation, second equation. So first equation ಕೆಳಗಡೆಲೆ 120 ಐತಿ, so into 120. समझ में आया. सेकेंड इक्वेशन के नीचे कितना है 90 बोल के है, तो into 90. करेक्ट है. सो 320 as it is. 5 into 90 you will get a 450 बाजू x plus 4 into 6000 you will get a 4 अल्लाह तो 4 into 6000 you will get a 2 lakh, sorry 24,000 ना 24,000 minus 4 into x you will get a 4x bracket into 120. correct है. So now 120 into 90 you will get 10,800. So now same 320 as it is, 450x as it is, plus as it is 24,000 into 120, 24,000 into 120, 28,80,000. Center sign minus, so minus 4 into 120, 4 into 120 you will get 480 बाजू x, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 10,800. समझ में आ रहा नहीं आप लोगों को कैसा करना बोल के. इतना होने के बाद में इसका कनेक्शन बनता, सो 320 इंटू 10,800
is equal to next 450x minus 480x. 450x minus 480x, you will get minus 30. Minus 30x. Minus 30x. करेक्ट है, माइनस 30x प्लस 28,80,000. समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद में 320 इंटू 10,800 मीन्स 34,56,000. हाँ इस आमेले माइनस प्लस 28,80,000 दिस साइड माइनस 28,80,000 इज इक्वल टू माइनस 30x. माइनस 30x करेक्ट है. So 34,56,000 minus 28,80,000, you will get 5,76,000 is equal to minus 30x. Correct? So now 5,76,000 divided by 30. Divided by 30. You will get x is equal to 19,800. 19,800. Just remove the minus sign. You will get a 19,800 x value. 19,800 is a 19,200 is a x value. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, x is how much ripa? X is how much? Okay, x is how much? 19,800. 19 or 13? Just to do it by myself. 320 into 10,800, you will get 34,56,000. Correct ಅಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ 34,56,000 ಮೈನಸ್ 28,80,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ? 5,76,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಮೈನಸ್ 30 19,200. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, 19,200 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 19,200 ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 19,200. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಬರ್ತೈತಿ 19,200. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 19,200. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 6,000 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ 6,000 ಮೈನಸ್ 19,200 ಮೈನಸ್ 13,200. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. समझ में आया नहीं? थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिक है, बट करना है. ओके, so with this I will conclude this class. I will provide this PDF in a Telegram channel. So with this, thank you all of you.